குவியம் தி ஃபோக்கஸ். உண்மை நிகழ்வுகள் பற்றிய தெளிவான விரிவான பார்வை. குவியம் தி ஃபோக்கஸ். கால மாற்றத்தில் உள்ளூர் உலக அரங்கில் இடம்பெறுகின்ற சமூக மட்டத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சம்பவங்கள், நிகழ்வுகள் குறித்து எமக்கு கிடைக்கப்பட்ட பல்கோண செய்திகள், தகவல்களை தெரிவுபடாமல் உங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வருவதே குவியம். சமூக, அரசியல், அறிவியல், விஞ்ஞானம் என பல்கோண பார்வை கொண்டதாக அமைகின்ற இந்நிகழ்ச்சி பல்துறைகளில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை, கருத்துக்கள், ஆதாரங்களை மேற்கோள் காட்டி உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்கிறது. Kuviyam, the focus. The situation of Greece is getting critical. The current economic assistance program to Greece runs out in 11 days. 4 months of negotiations have not led to the necessary compromise. The Eurogroup meeting yesterday did not manage to break the deadlock. The game of chicken needs to end, and so does the blame game, because this is not a game and there is no time for any games. கிரேக்கத்தின் நிதி நெருக்கடியும் முற்றுப்பெறாத பேரம் பேசல்களும் Waving flags of both the European Union and Greece, thousands of people gather in Athens to show their support for remaining in the EU. These demonstrators carry placards calling for unity both within the Eurozone and the Greek government. It's a feeling that crosses all the country's political boundaries. The protest comes one day after thousands demonstrated against austerity measures and in support of the government, which says Greece could leave the Eurozone if EU ministers can't agree on a bailout plan for the country. ஐரோப்பிய வட்டகையில் மிகவும் நிதி நெருக்கடியை எதிர்கொண்டிருக்கின்ற நாடாக கிரீஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்ற கிரேக்கம் விளங்குகிறது. 2008-2009 ஆண்டு கால போர்களில் உலகை உலுக்கிய பாரிய நிதி நெருக்கடியிலிருந்து அநேகமான நாடுகள் மீண்டுவிட்டன. சிக்கன நடவடிக்கைகள் மற்றும் நிதி கொடுப்பனவுகளை மேற்கொண்டு அரசுகளும் வங்கிகளும் இந்த நிலைமைகளை சீர் செய்தன. இருப்பினும் யூரோசோன் என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஐரோப்பிய வலயம் மற்றும் யூரோப்பியன் யூனியன் என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் அங்கத்துவம் பெற்றுள்ள கிரேக்கம் இன்னமும் நிதி நெருக்கடியிலிருந்து மீளவில்லை. 2009 ஆண்டு முதல் கடந்த 6 வருடங்களாக பெரும் பொருளாதார மற்றும் நிதி நெருக்கடியை எதிர்கொண்டிருக்கின்ற கிரேக்கம் தற்பொழுது முடக்க நிலைமைக்கு வருகின்ற ஆபத்தை எதிர்கொண்டுள்ளது. இவ்விடயங்களை உள்ளடக்கிய பின்னணிகளை இன்றைய குவியம் ஆராய்கிறது. Calm on the streets of Athens as Greece braces for last-ditch talks on Monday to secure a debt deal with international creditors. The country has until the end of June to repay a €1.6 billion IMF loan, otherwise it could be turfed out of the Eurozone. So far, there are no signs of panic or long lines at banks, but residents admit they're feeling anxious. I am very worried, as I think any logical person should be. It's always on my mind. What's going to happen? How is it going to happen? And to be honest, I took money out of the bank to be sure. Of course we should not, for God's sake, go and take all our money out, but uncertainty leads to many bad things. He's not alone. Banking sources say Greeks have been pulling billions of euros out of banks, which could force Athens to impose capital controls. It's still unclear how far Greece's leftist Prime Minister Alexis Tsipras will bend to clinch a cash-for-reforms deal, but a Greek minister vows he will bring fresh proposals to Monday's emergency summit. இன்று பொருளாதார மற்றும் நிதி நெருக்கடியினால் ஊசலாடிக் கொண்டிருக்கும் கிரேக்கம் மேற்குலகின் இன்றைய நடைமுறைகளின் பிதாமகராக விளங்கும் தேசம் என்பதே வரலாறு. இன்று மேற்குலகம் கடைபிடிக்கின்ற ஜனநாயக விழுமியங்கள், சித்தாந்தங்கள், கலை கலாச்சாரங்கள், அரசியல் கோட்பாடுகள், கணித விஞ்ஞான கோட்பாடுகள் என்று அத்தனை மாற்றங்களையும் உருவாக்கிய மையமாக கிரேக்கமே விளங்குகிறது. பல கணித விஞ்ஞான தத்துவ மேதைகளை உருவாக்கிய தேசம் இன்று தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொள்ள முடியாமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறது. 2009 ஆண்டு வெடித்த பொருளாதார நெருக்கடி அந்த நாட்டின் மீது பெரும் கடன் சுமையை ஏற்படுத்தியது.
ஐரோப்பிய மத்திய வங்கி யூரோ வலய நாடுகள் மற்றும் சர்வதேச நாடுகளிடமிருந்து பெற்றுக்கொண்ட கடன்களை உரிய தவணையில் மீண்டும் திருப்பிச் செலுத்த தவறிய நிலையில் பெரும் நெருக்குவாரத்தை அந்த நாடு எதிர்கொண்டிருக்கிறது. இதனால் ஏற்கனவே உறுதியளிக்கப்பட்ட மீதமுள்ள உதவி தொகையை பெறுவது தடைப்பட்டிருப்பதோடு அந்த நாட்டின் நிதி செயற்பாடுகள் முடக்கமடையும் ஆபத்தையும் எதிர்கொண்டிருக்கின்றன. The spirit of defiance lives on, at least for local government workers raising this banner in Athens. But the headlines read differently, many talking of a country on the brink. That's a sentiment that rings true on the streets. The situation is incredibly unstable. It's a gamble. I don't know what to say, but of course I'm very worried. A Grexit could happen, and the result of that would be really bad. I don't know what to say. Those fears are becoming official. The morning after Prime Minister Alexis Tsipras told Parliament his country was being humiliated by its creditors, the Greek Central Bank is warning of a painful course ahead. Default, exit from the euro and deeper recession all possible if Athens fails to strike a deal with its paymasters. For investors, it's a waiting game, trading cautious in Europe's markets ahead of what many see as the next crunch point, Thursday's meeting of Eurozone finance ministers. Baader Bank's Robert Halver says Athens can still play a hand. There are trump cards and the Greeks still think they have them in their pockets. One trump card is certainly that they can say, if we leave the Eurozone, then it's the beginning of the end. And Athens may have few options but to bargain anyway, says JP Morgan strategist Kerry Craig. For us, the base case is very much that you will see a negotiation, and we do think that perhaps Greece and Syriza will be forced into that by its own population, by the fragility of its own banking system more than anything else. Before that, many investors fear capital controls will be imposed. The central bank also confirmed that around 30 billion euros of deposits has been withdrawn from lenders between October and April. 2009 கிரேக்கம் நிதி சிக்கலை எதிர்கொண்டது முதல் அந்த நாட்டில் அரசியல் மற்றும் சமூக ரீதியிலான புரட்சிகள் வெடித்தன. கிரேக்கத்தில் ஏற்பட்ட நிதி சிக்கல் யூரோ வலயத்தில் உள்ள 19 நாடுகளையும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் உள்ள 28 நாடுகளையும் கடந்து சர்வதேச ரீதியாகவும் பாரிய நெருக்கடியை ஏற்படுத்தும் என்ற நிலையில் நிதி கொடுப்பனவுகள் அந்த நாட்டுக்கு வழங்கப்பட்டன. 2010 ஆண்டு முதல் 2 கட்டங்களாக 240 பில்லியன் யூரோக்கள் கடன்களாக கிரேக்கத்துக்கு வழங்கப்பட்டன. இருப்பினும் கடுமையான சிக்கன நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதாக அப்போதைய கிரேக்க அரசு வழங்கிய உறுதிமொழிக்கு அமைவாகவே இந்த உதவித்தொகைக்கான உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்டது. இருப்பினும் அப்போதைய அரசு மேற்கொண்ட சிக்கன நடவடிக்கைகள் மக்களின் கோபத்தையும் சுமையையும் அதிகரித்தன. இதன் விளைவாக சிக்கன நடவடிக்கைகளுக்கு எதிரான இடதுசாரி கோட்பாட்டை பின்பற்றும் அலெக்சிஸ் சிப்ராஸ் தலைமையிலான சைரிசா கட்சிக்கு இவ்வாண்டு ஜனவரியில் மக்கள் வாக்களித்தனர். அது முதல் கடந்த 4 மாதங்களாக ஐரோப்பிய தலைவர்களுக்கும் அலெக்சிஸ் சிப்ராஸ் தலைமையிலான கிரேக்க அரசாங்கத்துக்கும் இடையில் தொடரும் முரண்பாடுகளின் பிரதிபலிப்பையே தொடரும் இழுபறிகள் பிரதிபலிக்கின்றன. On January 25th, Greece's anti-austerity government stepped into the spotlight. Greece is turning a page. Greece is leaving behind a catastrophic austerity. Just pause here for a second, because remember, at this point, Greece has already been receiving bailout loans from the Eurozone and the IMF for almost 5 years. They've committed $260 billion, $7.8 billion of which is currently being withheld because of disagreements over certain reforms. And that defines what happens next. So there is still major work to be done in which we will support the Greek government on the basis of true cooperation. On February 20th, the Eurozone agreed to extend the existing bailout deal for 4 months. Greece would get the $7.8 billion outstanding if it agreed not to roll back the austerity measures tied to the existing bailout, and if it promised to submit a list of reforms. Tonight was a first step in this process of rebuilding trust. One step forward in February brought several steps back in March. Greece's promise to come up with reforms repeatedly failed to materialize. On April 1st, Greece finally submitted a 26-page reform plan to Europe. We are intent upon reforming Greece deeply. Europe, though, still wasn't satisfied. As discontent played out on the streets of Athens, clashes were also brewing in Brussels. It was a very critical discussion. We came to an agreement 2 months ago,
And today, of course, we had hoped to hear a positive result. By May, doubts over Greece's finances were reaching a peak. After ordering local governments to give up spare cash, Athens just managed to scrape together over $1 billion in IMF repayments. We've done remarkably well to keep repaying our creditors. In Brussels, though, the talks were still stuck. In early June, Europe rejected Greece's latest set of proposed reforms, and even the IMF took a pause, leaving the talks early. There are major differences between us in most key areas. The situation was escalating. Greece postponed over $1.5 billion in IMF repayments to the end of June. Time is certainly getting very, very short. And on top of that, the original bailout is set to expire at the end of the month. And with it, that $7.8 billion still outstanding. Without a deal, they may end up right back where they started. இந்த நிலையில் ஐரோப்பிய தலைவர்கள் மற்றும் சர்வதேச நாணய நிதியத்துடன் இணக்கப்பாடு ஒன்று எட்டுகின்ற பல சுற்று பேச்சுவார்த்தைகள் தோல்வியடைந்த நிலையில் அந்த நாடு முடக்க நிலையை அடையும் ஆபத்தை எதிர்கொண்டுள்ளது. அதனை விடவும் யூரோ நாணயத்தை பயன்படுத்துகின்ற யூரோ வலயம் மற்றும் அந்த நாடு அங்கம் வகிக்கும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்தும் விலக்கப்படும் ஆபத்தை கிரேக்கம் எதிர்கொண்டிருக்கிறது. இந்த நிலையில் சிக்கன நடவடிக்கைகளை தளர்த்தி மேலதிக கொடுப்பனவுகளை பெறுவதற்கும் தமக்கு வழங்கப்பட்ட கடன்களில் கணிசமானவற்றில் இருந்து விலக்கை பெறுவதற்கும் கிரேக்கத்தின் புதிய அரசு மேற்கொண்ட முயற்சிகள் பயனளிக்கவில்லை. இந்த நிலையில் கடன்களுக்கான மீள் கொடுப்பனவுகளை உரிய தவணையில் வழங்க தவறிய கிரேக்கம் பேச்சுவார்த்தைகள் மூலம் கால அவகாசங்களை பெற்றுக்கொண்டது. எனினும் இம்மாதம் 30ஆம் தேதி சர்வதேச நாணய நிதியத்துக்கு வழங்க வேண்டிய 1.6 பில்லியன் யூரோக்கள் கட்டணம் செலுத்தப்படாவிட்டால் அந்த நாட்டுடனான நிதி கொடுக்கல் வாங்கல்கள் அனைத்தும் ரத்து செய்யப்படும் அபாயம் எதிர்கொள்ளப்படுகிறது. மேலும் இத்தவணை கட்டணம் செலுத்தப்படாத நிலையில் ஏற்கனவே உறுதியளிக்கப்பட்ட 240 பில்லியன் யூரோக்களின் மிகுதி கொடுப்பனவான 7.2 பில்லியன் யூரோக்கள் உதவித்தொகையும் முடக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. The language is upbeat, even if the mood isn't. For German Chancellor Angela Merkel, not all is lost yet. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Where there's a will, there's also a way. If the political leaders in Greece have this will, a deal with the three institutions is still possible. But here they're bracing for the worst. Athens' top share index hit a fresh 3-year low in early trading, extending a 5-day losing streak. Bank stocks were the worst off, they dipped 17%. The market on red alert, says Merit Securities analyst Nikos Kafkas. If the general index falls below 650 points, things will get really hard. Selling could get out of control, and we are already close to that point. Elsewhere too, there's growing alarm. Some US fund managers now warning that investors are too relaxed on the risk of a Grexit. But there appeared to be little hope a deal would be struck at the day's meeting of Eurozone finance ministers in Luxembourg. And Merkel aside, the rhetoric of conflict builds. Greek Prime Minister Alexis Tsipras denouncing the creditors' blind insistence on cutting Greek pensions as making the crisis worse. Diese Wirtschaft tötet und wir müssen Europa anders machen. Here in the Bundestag, left-wingers are still ready to show their support for Athens, but across Germany, the majority now want Greece out of the Eurozone, according to a poll. There is still hope that won't happen, says Justin Urquhart-Stewart of 7 Investment Management. We're going to end up with some Euro fudge. That's what normally happens. It's not worth actually having Greece being kicked out of the Eurozone. Financially, it's not actually that important. There are other larger issues, such as the French economy, to try and fix. Greece has to make a €1.6 billion repayment to the IMF by June the 30th, but before that, Eurozone leaders meet on the 25th for what could be the next last chance of salvaging a deal. கிரேக்கம் தற்போதைய நிலையிலிருந்து விடுபடுவதற்கு கடன் வழங்குனர்களின் நிபந்தனைகளை எதிர்கொள்ள வேண்டுமென நிர்பந்திக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக ஏற்கனவே குறைக்கப்பட்டுள்ள ஓய்வூதிய கொடுப்பனவு தொகையை மேலும் குறைப்பதற்கும் மின்சாரம் உட்பட அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கான வரியை மேலும் அதிகரிப்பதற்கும் மாதாந்த ஊதியம் மற்றும் செலவினத்தில் கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை கொண்டுவரவும் கடன் வழங்குனர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். எனினும் இந்த நிபந்தனைகளை ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கும் கிரேக்க அரசு மாற்று யோசனைகளையே முன்வைத்து வருகிறது. இந்த நிலையில் கடந்த வியாழக்கிழமை இடம்பெற்ற பேச்சுக்களும் தோல்வியடைந்த நிலையில் மீண்டும் ஒரு அவசர கூட்டம் ஒன்றை திங்கட்கிழமை ஐரோப்பிய தலைவர்கள் நடத்தவிருக்கின்றனர்.
இந்த கூட்டத்திலும் சுமூகமான தீர்வு எட்டப்படாத விடத்து கிரேக்கம் அபாய கட்டத்துக்குள் நுழைந்து விட்டதாகவே கருதப்படும் என்று எச்சரிக்கப்படுகிறது. After weeks of Greece closing doors and having some slammed in their face, the way out from this years-long crisis has come down to just a few options. Door number 1, compromise. That's the door most people think they should open. That's looking less and less likely though. The obstacles on that path are still benefits for Greek pensioners and tax increases on electricity. Door number 2, default. This is the door Greece is getting closer and closer to. Without a deal, they can't pay the bills. And if they can't pay the bills, the default is done. It would be pretty ugly. I think you've had a little taster in the last week or so when you see how sharply bond yields in the periphery of Europe have moved up. Door number 3, default without an exit from the Eurozone. Even if Greece doesn't pay up, there's no rulebook for this scenario. No country's ever left the Eurozone before, and no one's quite clear on who would make the actual call for a Grexit. What is very likely to happen is political turmoil after you can't access your money, the ATMs are clogged up, you don't have the possibility of running normally. Door number 4, a Grexit. If Greece runs out of money and Europe won't give it any, it will have to print its own cash, exiting the Eurozone. And number 5, the revolving door. Change the payments, move the deadlines, muddle along, and keep on going in this never-ending cycle. ஜூன் 30 என்ற இறுதி இலக்கை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் கிரேக்கத்தின் நிதி நெருக்கடி தீர்வுக்கான காலக்கெடு கிரேக்க மக்களை பெரிதும் பீதிக்குள்ளாக்கி இருக்கிறது. இதனால் வங்கி செயற்பாடுகள் அனைத்தும் முடக்கத்துக்கு வரும் அபாயம் எதிர்கொள்ளப்படுவதால் மக்கள் தமது சேமிப்பில் இருக்கின்ற பணத்தை வங்கிகளிலிருந்து மீள பெற்று வருகின்றனர். இந்த செயற்பாடு கிரேக்க அரசாங்கத்துக்கு மற்றொரு தலையடியை கொடுத்திருக்கிறது. மக்களின் சேமிப்பு மற்றும் முதலீட்டு பணம் இவ்வாறு மீளப் பெறப்படுவது கிரேக்க வங்கிகளும் அரசும் சுயமாக செய்யப்படுவதை கூட தடுக்கும் நெருக்கடி நிலைமையை தோற்றுவித்திருக்கிறது. கடந்த திங்கட்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை வரை 4.2 பில்லியன் யூரோக்களை மக்கள் வங்கிகளிலிருந்து மீள பெற்றுக் கொண்டதாக கணிப்பிடப்படுகிறது. கடந்த வெள்ளிக்கிழமை மட்டும் 1 பில்லியன் யூரோக்களுக்கும் அதிகமான தொகை வங்கிகளிலிருந்து மக்களால் மீள பெறப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த நிலையில் வங்கியிலிருந்து பணத்தை மீளப் பெறுவதை முடக்க நடவடிக்கைகளை கிரேக்க அரசு மேற்கொள்ளலாம் எனவும் எச்சரிக்கப்படுகிறது. The run on Greek banks has accelerated to a stampede in recent days. Cash machines are being emptied, customers having to wait while they're refilled. The European Central Bank held an emergency session on Friday to approve an additional $2.2 billion to keep Greece's banks in business. This just 2 days after granting $1.2 billion. Greek depositors withdrew more than $1 billion from banks on Friday, bringing the total for the week to $4.5 billion. Over the same period, the Athens stock market plunged by more than 10%. It's the culmination of a 6-month-long vote of no confidence by investors and consumers in the tactics of brinkmanship. Since Syriza was elected, more than a quarter of deposits and a fifth of stock market values have disappeared. And despite the ECB's help, there's still a real risk that Athens could be forced to impose capital controls, a cap on withdrawals, as Cyprus did in 2013. As Greece's finance minister was trying to secure more money from the country's creditors, his prime minister was signing a pipeline deal in Russia, and he appears in no mood to compromise. The European Union, which we are a part of, should find its way back to its statutory principles: solidarity, democracy, social justice. By sticking to policies of austerity and policies which harm social cohesion, which aggravate the recession, this, unfortunately, is impossible. Athens must make a $1.8 billion loan payment to the International Monetary Fund by the end of the month, or become the first Eurozone member to go broke and potentially be forced out of the single European currency. A European leaders' meeting on Monday is now seen as the very last chance to come to a deal. இந்த நிலையில் கிரேக்கத்தின் நிதி பிரச்சினைக்கான தீர்வுகள் குறித்து வாத பிரதிவாதங்கள் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. சிக்கன நடவடிக்கைகளை எதிர்க்கும் அரசும் சிக்கன நடவடிக்கைகளை நிர்பந்திக்கும் கடன் வழங்குனர்களும் மோதிக்கொள்வது அந்நாட்டு மக்களை மட்டுமல்ல ஐரோப்பிய வட்டகையிலும் தாக்கத்தை உண்டு பண்ணும் என்றே எச்சரிக்கப்படுகிறது.
மிக பெரும் பொருளாதார நெருக்கடியிலிருந்து சர்வதேசம் மீண்டு வருகின்ற நிலையில் மீண்டும் அவ்வாறான நெருக்கடி நிலைமையை உருவாக்கும் பொறியாக கிரேக்கம் உருவெடுத்திருப்பதாக கருதப்படுகிறது. எனவே இவ்விடயத்தில் இரண்டு தரப்பும் விட்டுக் கொடுப்புகளை மேற்கொண்டு சுமூகமான தீர்வுக்கு வித்திட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்படுகிறது. கிரேக்கம் முடக்க நிலைமையை அடையும் என எச்சரிக்கப்பட்டாலும் யூரோ வலயம் மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து அது நீக்கப்படும் என்று எச்சரிக்கப்பட்டாலும் அது கிரேக்கத்தை பணிய வைப்பதற்கான எச்சரிக்கையாகவே பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும் அவ்வாறான நிலைமை தோற்றுவிக்கப்பட்டால் அது பாரிய விளைவுகளை அவ்வட்டகையில் மட்டுமல்ல சர்வதேச ரீதியிலும் ஏற்படுத்தும் என்றே கணிப்பிடப்படுகிறது. எனவே நாளை திங்கட்கிழமை அவசர கூட்டத்தின் போது சுமூகமான தீர்வு எட்டப்படாத விடத்து எதிர்வரும் 30ஆம் தேதிக்குள் இரு தரப்பும் பரஸ்பரம் உடன்பட்டே ஆக வேண்டும். இல்லையேல் மற்றொரு சுழற்சி பொருளாதார நெருக்கடிக்கான அபாயம் ஏற்படுவதை தவிர்க்க முடியாது என்றே எச்சரிக்கப்படுகிறது. From one set of urgent talks to another, Eurozone leaders are now due to gather on Monday for an emergency summit to try to avert a Greek default. That after Thursday's finance ministers' meeting in Luxembourg failed, according to Eurogroup head Jérôme Dijsselbloem and IMF chief Christine Lagarde. We haven't heard a credible and full plan tonight. That's my side of the story. So the key emergency, in my view, is to restore a dialogue with adults in the room. It's 11 days now until Greece has to make a crucial debt repayment of 1.6 billion euros to the IMF. Without that being made, Lagarde warned Athens would be in default. More anxiety for Greece, for whose finance minister Yanis Varoufakis the negotiations are already in the red zone. We are dangerously close to a state of mind that accepts an accident. And I urge my colleagues not to fall prey to this state of mind. Monday may also see another unwelcome milestone in the debt crisis. The ECB is reportedly warning Greek banks may not be able to open. Its governing council, due, it was said, to hold a special conference call to consider emergency liquidity. Greek savers pulled out some 2 billion euros between Monday and Wednesday after last weekend's negotiations collapsed, according to senior banking sources. That's double the amount that the ECB granted Greek banks in extra liquidity only on Wednesday. And a day after thousands demonstrated against austerity measures and in support of the government, Thursday saw another protest in Athens, this time thousands pleading with Prime Minister Alexis Tsipras and his Syriza ministers to end the deadlock with Europe. Greece's beleaguered government under extreme pressure both abroad and at home. நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது குவியம் தி ஃபோக்கஸ். எழுத்துருவாக்கம் மற்றும் குரல் வடிவம் உதயன் எஸ் பிள்ளை. பின்னணி ஒலிச்சேர்க்கை KV கலைரூபன். ஒளிப்பட தொகுப்பு கஜவதனி. இது CMR தமிழ் FM ஒரு பிரத்யேக தயாரிப்பு. மீண்டும் அடுத்த வாரம் குவியம் தி ஃபோக்கஸ்.